Is my screen is visible? Yes, sir. You want to give feedback? Okay, okay. Thank you. So today's topic is citation management. How to manage the citation in your writings, in your thesis, in your project. Okay. So before we'll discuss about so first you have to know some terminologies or concepts. Okay. First one is cite. So citation so citation is expression. Okay. Also an entry you see this is an art. Okay. So this is called the in-text citation. Within the text, you will give the in-text tag. So tag may be the স্যার সাউন্ড surname of একটু the আসছে author, না স্যার। comma, then স্যার কেটে কেটে যাচ্ছে আপনার কথাটা। this tag is related to or to the reference, bibliographic reference listed at the end of the writing. So this is the full bibliographic, the references, that is surname, comma, first name, within parenthesis, the year of publication, then dot, স্যার আপনার then কথা খুব the আস্তে আসছে, আস্তে আস্তে আচ্ছা এক মিনিট শোনা যাচ্ছে না। স্যার মানে কেটে কেটে যাচ্ছে, আপনি যেটা বলছেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, মানে প্রপারলি শোনা যাচ্ছে না। ও দেখছি প্রবলেম। কেউ কি কম শুনতে পাচ্ছ? ঠিকঠাক? না স্যার, আমি ঠিকঠাকই শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে স্যার। কারণ সবার যদি অসুবিধা, স্যার এত আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছে না। যদি অসুবিধা হয় আবার বলো। স্যার আসলে আপনার ভয়েসটা মানে স্যার ব্রেক হচ্ছে আর কি বারবার ইন্টারনেটের কারণে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখছি, এক মিনিট, একটু আমাকে এক মিনিট সময় দাও। এখন কি ঠিকঠাক আছে না কেটে কেটে যাচ্ছে? এখন দেখো। শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক। এখন ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা ওকে ওকে চলো ওকে থ্যাংক ইউ। So the citation has basically the two parts. One is called in-text citation or in-text tag. Another is the corresponding reference entry which is linked to this in-text tag. Okay. So this is called in-text tag of the citation, and this is the corresponding bibliographic reference. That is full bibliographic data is here. That is surname, comma, first name, then within parentheses the year of the publication, then title of the publication, the journal where the publication is published, then the volume, then the number or issue, then the page number, then etc. etc. So this is the full bibliographic reference, and this is only the tag number. So the other authors who will go through the
through your article, he or she can can relate the in-text tag to the bibliography reference. Okay, so these two parts combinedly we call it the citation. সুতরাং citation মানে দুটো part, একটা in-text tag, একটা corresponding reference. Then, so what are the purposes of the citation? Why do we give the citation in our article or in our writing? The first one is the paying homage to the pioneer. So actually we are paying the homage to the pioneers who have already done the related works earlier. সুতরাং তাদেরকে আমরা একটা homage দিচ্ছি. Okay, and another giving credit to the related work. Similar concept. And another one is the identify original work in which an idea or concept was discussed. Okay, so when you will go through a particular writing or article, then already some related work, earlier works, সুতরাং আমরা সেটা identify করতে পারছি through this, this bibliographic reference. So you just identify the journal, you just got the title of the article, you got the author, year of publication. So from this data, you can go to the earlier published article. So this is basically to identify the original work in which an idea or concept was discussed earlier. And another one is also true, that is to criticize the published work and to providing the background study. So when you will start a research or you will start to writing a journal article, so first you need to complete the literature review, a review of the related literature. So you have to study the background of your the research study or your scope area. So it also gives the background study. So this is the basically the purpose or objective of the citation. So you see, this is the concept of citation. ভালো করে দেখো. So in the middle you see this is a article, journal article, which was published in 2000. Okay, 2000. And other articles which were published earlier than or 2000 or earlier than 2000, that is 1974, 1993, 1998 and 2000, not after 2000. So all these 4 articles are cited in the reference of that particular article. So 2000, the year where the article, we are going through this article, and other 4 articles are in the reference of this particular article. Again, this article, this particular journal article cited by again other article which were published in 2004, 2023, 2003, 2006, 2007. So these 4, the articles again gave the citation of this article. So this article gave citation, these 4 articles, again this article is cited by other 4 articles, again some other related articles not cited by or citing this document but related to this document. Maybe this document again cited by this document. So these are the concept of the citation. So this is basically the network of citation. Okay. Another terminology is, we call it citation analysis. So this is basically nothing but the counting of the number of citation a article has received. একটা article
তোমরা মোটামুটি সবাই মাস্টার ডিগ্রিতে আছো, এই দুদিন পরে হয়তো জিআরএফ এসআর মানে ই করবে, রিসার্চ করবে। তো ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু রাইট এ জার্নাল আর্টিকেল, কিভাবে সাইটেশন হয়। সুতরাং এই সাইটেশনের উপর ডিপেন্ড করে সমস্ত কিছু একটা ক্রেডিবিলিটি, একটা ক্রেডেন্সিয়াল একটা অথারের বা রিসার্চারের আমরা করি। কল্যাণ ইউনিভার্সিটির ন্যাকের র্যাঙ্ক হয়, হ্যাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কিছুদিন আগে দেখবে এনআইআরএফ র্যাঙ্কিং এ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি 5th র্যাঙ্ক করেছে, অল অন দ্য বেসিস অফ দ্য সাইটেশন ডেটা of the article published by the research scholar or the teachers of that particular university. Okay, so counting of citation, number of citation, counting of number of citation is called basically the citation analysis. Okay, so high number of citation, ভালো করে বোঝো, একটা আর্টিকেল তুমি পাবলিশ করেছো, সাপোজ কমার্সের পিপল, তুমি একটা অ্যাকাউন্টিং এর উপর একটা জার্নাল হয়, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং, সেখানে একটা তোমার আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে ইন 2019-এ। ওকে, আফটার পাবলিশিং ইউর আর্টিকেল ইন 2020 and 2021, your article has received say 5 citations. That means other five people have cited your paper in their writing. Therefore, so your paper has some good quality, has some potential to in your field. সুতরাং আমরা বলবো যে তোমার আর্টিকেলটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে ইন ইউর ইউর ডোমেন। সুতরাং এই জন্যই তোমার আর্টিকেলটা তারা সাইট করেছে। সুতরাং নাম্বার অফ সাইটেশন ইজ দ্য is the key building block of any measuring any impact of a particular article or impact factor of the journal. Okay, so there are basically two documents are involved in a citation. One is called citing document, another is cited document. Okay, so in reference, you see there are 4 references are there, that is bibliographic references. Okay, so these 4 references are called the cited documents, and the document which cites these 4 documents are called the citing documents. So 2 documents, one is citing document, another is cited document. Okay, another terminology is the citation chasing. So people will chase the different earlier published articles through the citation chasing. So citation chasing may be are of 2 types. One is forward in time, another backward in time. You see, suppose a article that is towards owing research impact was published in 2015 in ABC Journal, volume 23, number 3, suppose. And there are 2 references in this article, number 1 and number 2. So when you will go through this article, you will find these 2 references. Then you can also contact, we can also go through this this article later on. So this is called the backward in time, because these basically number 1 article and number 2 article, the publication year obviously either in 2015 or earlier than 2015. So you are going to the backward in time. Therefore আমরা রিলেটেড ওয়ার্কটাকে আইডেন্টিফাই করছি, বাট ব্যাকওয়ার্ড ইন টাইম, বিকজ ইট ইজ পাবলিশড ইন 2015 and the references which is cited by this particular article, obviously these articles
were published in earlier than 2015 or 2015. Therefore, this is called the backward in time citation changing. But when you you see this article, this particular article again is cited by another article which is published in 2016. So if you see this particular article is cited in this particular article. Okay, so this article, through this article that is which is published in 2015, যদি তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো this article টাকে, that is measurement of the research output which has published in 2016, then this is called the forward in time citation changing. তাহলে একটা আর্টিকেল থেকে আমি আর্লিয়ার আর্টিকেল যখন ট্রেস করতে পারছি, দ্যাট ইজ কল ব্যাকওয়ার্ড ইন টাইম। একটা আর্টিকেল পাবলিশড ইন 2015, সেটা আবার কারা কারা ওটাকে সাইটেড করেছে, সেখান থেকে যে আমি 2016, 2017 and so on, then this is called the forward in time citation changing. Okay, so another concept is self citation. So author, you see, self citation is basically represented by CS P tends to Q. This is the formula where in any citation appearing in a paper P, this is paper P, this is paper Q, or article P, article Q. So any citation appearing in a paper P pointing to paper Q, any citation appearing in paper P pointing to paper Q, okay, whose set of authors are AP, set of authors that is PN Das and Shankar Jana, that is AP and AQ, whose set of authors are AP and AQ, and if AP intersection AQ that not equal to null, not equal to 0, that means if there is a common author in between the two papers, one paper is cited by another paper and two papers has the common author, then this is called the self citation. Okay, so self citation মানে একেবারে in simple language, আমি আমার একটা আর্টিকেল অলরেডি আগে পাবলিশ হয়েছে, সেই আর্টিকেলটাকে আমি সাইটেশন দিচ্ছি আমার আর একটা আর্টিকেল। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি this article has published in 2016 by me and other co-authors. Again in the references there is also I have given a citation of my paper which was published earlier in 2015. So my paper is cited by my paper. So this is called self citation. Okay, সুতরাং আমি আমার নিজের পেপারে সাইটেশন দিচ্ছি, সুতরাং this is basically artificially inflate করছি আমার নাম্বার অফ সাইটেশনটা। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড সেলফ সাইটেশন। তো সেলফ সাইটেশনে আমরা অনেকগুলো প্রবলেম আছে, কারণ আমি বারবার করে আমার লেখাকে সেলফ সাইট করছি, হ্যাঁ, আমার আর্লিয়ার লেখাগুলোকে, সো দ্যাট আমার লেখাটা হ্যাজ রিসিভড দ্য মোর সাইটেশন, তার মানে আমার লেখাটা ভালো, এইটা আমি প্রুভ করার চেষ্টা করছি। ওকে, সুতরাং সেলফ সাইটেশন ইজ বেসিক্যালি অথার্স is inflating their citation record by excessive self-citation. But still there are some different opinions. First one, suppose, একবারে ধরে নাও, suppose you are doing research in a narrow subject area, specialized subject area. Suppose in India only 10 people are doing research on the COVID-19
vaccine. Only 10 people. Okay, suppose. Therefore, যখন তারা একটা আর্টিকেল প্রিপেয়ার করবে, obviously তারা তাদের নিজের লেখাকে সাইট করবে। So there is no way, because only 10 people are doing research work on that area. So he or she have to cite his her earlier work, because no one are doing research on that particular domain. So this is maybe a reason. And another reason, in case of physics, biological science, or medical science, these are called the incremental research domain area, where people have done a particular research work on a particular, on topic, এবং এই টপিকে রিলেটেড তার পরের ওয়ার্কটা আবার একটা করছে। সুতরাং to give the continuation of the research, he or she has to give the self citation. Suppose আমি একটা গঙ্গা রিভার পলিউশন ওয়াটারের উপর কাজ করছি। আমি 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 100 স্যাম্পল নিয়েছি ফ্রম দ্য গঙ্গা ওয়াটার, স্যাম্পল নিয়েছি, স্টাডি করেছি। ওকে, ফ্রম সে কল্যাণী টু ভাটপাড়া এরিয়া স্টাডি করে আমি একটা পেপার পাবলিশ করেছি। দেন I have taken another 100 samples from Barakpur to Kolkata. Then I have also published another article. So this is called incremental research work. তাহলে আগের রিসার্চ ওয়ার্কটা যেখানে আমি শেষ করেছি তারপর থেকে আবার করছি, ওই জন্য আগেরটাকে আমাকে সাইটেশন দিতেই হবে, নাহলে আমি বোঝাতে পারবো না যে আগের ঘটনাটা কি হয়েছে। ওকে, so this is called the incremental research work, and here authors obviously give their self citation. Okay, and another one is also true, that most of the authors, they do not have any idea about self citation or only citation. তারা জানে কি, যে আমার যে কোনো ওয়ার্কে আমি যদি হেল্প নিই, then we will give the citation, maybe the self citation, maybe the only citation. So these three reasons may be behind the self citation. Another is coercive citation. So basically some reputed journal, when one has sent an article to publish to an editor of a reputed journal, after reviewing the particular article, the editor will contact to the author through mail or over phone. Okay, এই এডিটর অথরকে বলবে যে তুমি আমাদের জার্নালের আর্লিয়ার পাবলিশ কিছু আর্টিকেলকে সাইট করো, তাহলে your paper will be very good quality. তোমাকে মিসগাইড করা হবে। কেন না, যদি তুমি ওই জার্নালের আগের পাবলিশ আর্টিকেল সাইট করো, তাহলে ওই জার্নালের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করবে, because the articles which are published in that journal are cited by other articles. Therefore, the journal impact factor of that particular journal will increase. সুতরাং এইটাকে বলছি আমরা কোহেরসিভ সাইটেশন। যারা ইয়ঙ্গার রিসার্চার, যারা রিসার্চ স্কলার, তারা যখন পাবলিশ করতে যাচ্ছে, তাদের একে এডিটর প্রথমবার বলছে তুমি এটা করো, ওটা করো, সো দ্যাট তুমি মানে খুব কি বলবো, যেটা রিলেটেড ওয়ার্ক নয় সেটাকেও তুমি সাইটেশন দিচ্ছ। ওকে, so another concept is bibliographic coupling and co-citation coupling. You see the diagram. A is an article, journal article. B is another article. Okay, and A article cites C article, D article, E article, F article. So C, D, E, F are cited document, and A and B are citing documents. Again, B
has also cited C, D, E, F. So this is called bibliographic coupling. That is, A and B has A and B have cited these four articles. Therefore, A and B somehow related to each other. That is called bibliographic coupling strength between A and B is 4 because they both the articles cite C, D, E, F, that is 4 articles. Therefore, the bibliographic coupling strength of A and B is 4. This is called the concept of bibliographic coupling. And reverse is also true. If you just reverse, that is A and B are cited by C, D, E, F. Okay. So now A and B are cited document and C, D, E, F are citing document. C has cited A and B has cited A and B, E has cited A and B, and F has cited A and B. Therefore, here these two cited documents have some related to each other. So A and B both cited by C, D, E, F. সুতরাং A and B কে বলবো somehow they are associated. This is called co-citation. Okay, co-citation coupling. And you see, suppose if you consider the article or document C, you see this is a document C. This document has cited A and B. So if A document and B document or B article were cited by C document in a particular paragraph, maybe in a particular subsection, maybe in a particular section. If these two documents are cited in a particular paragraph, then we may conclude that this particular document, that is A and B, are very much related to each other because these two are cited in a one paragraph. So A and B are very much related. This is called how they closely cited in a document. This is called the co-citation proximity index. Co-citation proximity index. Okay. Then we will go to the main document, that main and the main things we will discuss today, that is types of the citation system. So basically there are two types of citation system. Okay, one is note system and another is parenthetical reference. নোট সিস্টেম দেখো, নোট সিস্টেমে আমরা আগেই বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি সাইটেশন মিনস ইন টেক্সট সাইটেশন and another is reference. Okay, so if you give a number here, you see 3, 1, 2, that is called note system. Okay, and if you give this number at the end of the paper or the end of the page, if you give the end of the page the total bibliography reference, that is called footnote. If you give the bibliography reference at the end, that is called the end note. So this type is called the note system. And another is parenthetical referencing. Parenthetical referencing means within the text you have to give the in-text tag by giving the surname of the author, comma, the year of publication. And in the bibliographic reference, you will give the full bibliographic reference of the article. So this is called parenthetical referencing, where we use basically the surname of the author and the year of the publication. And in case of the note system, we use basically the number system. Okay, and we give the full bibliography reference
at the end of the paper or at the end of the page. So if we give the full reference at the end of the page, that's the footnote. If we give the references at the end, that is called endnote. Okay, so these two types of citation system. And when we will consider to give the citation, you see, যখন তোমরা একটা আর্টিকেল লিখবে, সেই আর্টিকেলটা লিখতে গেলে তোমাকে ওই হেল্প নিতে হবে আর্লিয়ার পাবলিশড ডকুমেন্ট। So earlier published document may be book, may be journal article, may be newspaper, may be website, may be electronic article, and so on. Conference proceedings and so on. So each যে আমাদের ডকুমেন্ট আছে তাদের বেশ কিছু এলিমেন্ট আমাদের ইম্পর্টেন্ট। ইন কেস অফ বুক, the author is very much important, title of the book is important, publisher is important, date of publication important, page number important. But when we will cite the journal article, then author is always important, article title and journal title. So you see here two titles are there. One is journal title, another is article title. But here only the book title. Then date of publication, then volume and issue number and page number. These are called the citation element, okay, of the particular document, particular types of document. So another is newspaper. If you consider newspaper, then author, article title, name of the newspaper, section title, and page number, date of publication. If you consider website, then authors may be applicable or not, article and publication title where appropriate, website title. So another is article or publication or web page title, another is website title. Then last updated date, as well as a URL, that is uniform resource locator, website address, and a date when the site was accessed. তুমি কবে ওই সাইটটাকে অ্যাক্সেস করেছো, ওই সাইটটা কবে আপডেট হয়েছে, ওই ওয়েবসাইটটার টাইটেল অ্যান্ড অলসো দ্য টাইটেল অফ দ্য ওয়েব পেজ অ্যান্ড অথর অ্যান্ড ইয়ার অলসো। And another, if you consider the electronic article or e-journal, article of the e-journal, then you have to consider the author's name, article title, journal title, date of publication, volume, issue, and so on, page number, and also the database name, URL or DOI. DOI means digital object identifier, and the access date. Okay, so these are the components to give citation of different types of documents. Another are the citation style. Okay, citation style. So there are so many styles. যখন তোমরা কোনো একটা জার্নালে আর্টিকেল সেন্ড করবে ফর পাবলিকেশনের জন্য, they may instruct you to follow the particular citation style. There are so many global citation styles are there. That is APA style, American Psychological Association style, MLA style, Modern Language Association style, CMOS style, মানে Chicago Manual style, Blue Book style, LWD style, ASA style, Harvard Referencing, Anchor System, and so on. So you see, basically APA style are used mainly the humanity and social sensitivity. Okay, MLA citation style basically humanity, mainly language and literature people. They use the MLA style. CMOS or Chicago Manual style, also humanity and social science. MHRA style guide, that is Modern Humanity Research Association, it is also art and humanity, mainly used in United Kingdom. And Blue Book style is only for law. You know, in case of law,
the section number, article number, so many components are there. Therefore, a new style has developed by Blue Book. Another, the Columbia style, mainly for humanity and social science. ASA style, American Sociological Association, used mainly for sociology subject. Harvard referencing, humanity, natural, social science, behavioral science. Banker system, mainly for medical sciences. APS style, American Political Science Association, they basically developed a style that is APS style, mainly used for political science people. ACS style, that is American Chemical Society, mainly for chemistry and chemical engineering, physical science people. AIP, American Institute of Physics style, for physics people. AMS style, American Mathematical Society for mathematical science, and IEEE for engineering. Okay, so these are 12 global styles. Still, some journals they follow their own style of citation. So now, how to give the citation? I will show you. So suppose if you use the Microsoft Word, just a minute. So this is important for you guys to prepare the assignment I will give you later. So you just a minute. Suppose say actually there is no journal article. Just a minute. Suppose sorry, this is not required. I think actually there is no. Actually require just a Word document. Let's say okay. Let it. Suppose this is an article. Suppose written by you. Suppose this particular portion you have taken from another article published in say earlier. So just you want to give the citation. So you click here, okay? Then you go to references. ভালো করে দেখো. You go click on the references tab, okay? Then you select the style. There are so many styles are there. APA style, Chicago style, and IEEE, Harvard, so on, MLA. Suppose the most popular style is APA style. Okay, APA style. Then you click Insert Citation. Click here, Insert Citation. Then click on Add New Source. Click on the Add New Source. Then, if this is a journal, so many, the document types are there. You see, the books, book section, journal article, journal in periodical conference proceedings, report and website, web page, document from website, electronic source, art, etc. The most popular is the journal article. Okay, then you give the surname. Suppose say
Dasgupta, comma A. You see here, this is example. The surname, comma, first name. Then, if more than one author, then surname, comma, first name of a first author, then semicolon, then second author. So suppose then you use the semicolon, then again second author, suppose same, comma, M, A. Okay, this is the author. Then title of the your article. Suppose title of the article is uh, writing an article. Suppose name of the journal, that is Journal of ABC. Suppose year of the publication in suppose 2020, 2020. Page number of the article suppose from 12 to 23. You see examples is here. Page number 50 hyphen 62. Therefore 12 hyphen. If you give, if you give, click on the year, you see the example is here. Again, you can also click here, show all bibliographic field. They will show you, it will show you all the bibliographic field, because in case of journal, these two section is very important. That is volume. Suppose volume 12, issue number 3. 2 is important. You can also give the URL, that is http colon slash slash suppose www dot klyuniv.ac.in, suppose DOI, digital object identifier, day of access, etc., etc., etc. Then if you click on OK, you see already in-text citation is inserted automatically. That is Dasgupta, that is first surname of the first author, then ampersand, second author surname, then comma, year. Okay, you see. Suppose again you have to give another citation here. Then again you click insert citation, add new source. Then this is suppose a book. So click on the book, then give a author name, say Paul B. Suppose title is suppose introduction of writing a paper. Suppose then year 2019, city মানে publication area, say suppose New Delhi, then publisher suppose XYZ publisher. Okay, then you can also click here show all bibliographic data. Then you can also give the volume number, maybe this is a second volume number, editor maybe there, translator, short title, page number. Suppose you see the page number 50 to 62, then you can say 23 to 56, suppose. Then click on OK. So you see the Paul, that is surname of the author, comma 2019. So you can insert so many citations in this way. And duty of, again, suppose you want to give another citation here. So you citation, then add source. Suppose this is a website. So click here on website. Maybe website has author, may not be author, may be a corporate author, that is institution. So suppose this is University of Kolani. You have used the University of Kolani website. Okay, so name of the web page. Suppose name of the web page is admission. Name of the website
Kalyani University or University of Kalyani. Year suppose 2021. Month here important. Month say September. Day say 12th September. Then URL http :// dot klyuniv.ac.in. Click here. You see. So Kalyani University, University of Kalyani is the author, 2021. And beauty of the Microsoft Office award is that if you click here at the end, suppose you want to give the references colon, okay, then you will put just you go to the here bibliography, click on the bibliography, okay, then insert bibliography at the bottom, insert bibliography. So 3 documents will automatically listed here alphabetically. So this is how to give the citation of your of the earlier published article in your article. So if you click here, you see APA style. If you click here, say MLA style, automatically everything will be changed. If you click here, say Chicago style, automatically everything will change. You see the difference. Suppose Dasgupta and Sen here. Okay. So if you click on say IEEE style. স্যার এমএলএ টা Sen, একটু দেখান না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা এমএলএ একই কোনো মানে নেই, সমস্ত কিছু তোমার তোমার মতো করে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি এখানে যা কিছু যা তুমি নেবে অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। এখানে দেখো এটা হয়ে গেছে আমাদের ইটালিক্স, ইটালিক্স হয়ে গেছে বইটার দেন ভলিউম 2 উইদিন ব্র্যাকেট নিউ দিল্লি, এটা এমএলএ স্টাইল। যেই আমি এপিএ স্টাইল দেব তখন আলাদা হয়ে যেতে পারে। এটা 1 মিনিট, না এটাতে মনে হচ্ছে এটা কাজ করছে না, আমাকে একটু দেখতে হবে। এটা হয়ে যাবে, মানে সবকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অ্যাকর্ডিং টু দা কি বলবো আমাদের সাইটেশন স্টাইল। যেভাবে যেভাবে সাইটেশন করব পুরোটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে। অ্যান্ড স্টিল আমি আর একটা দেখাচ্ছি সো দ্যাট তোমরা রিলেট করতে পারবে। আর একটা হচ্ছে ম্যান্ডেলি। ম্যান্ডেলি এ রেফারেন্স ম্যানেজার। ম্যান্ডেলি বলে একটা সফটওয়্যার আছে, জোটেরো অ্যান্ড ম্যান্ডেলি। আমি ম্যান্ডেলিটাকে দেখাচ্ছি 1 মিনিট। তোমরা ম্যান্ডেলি ডেস্কটপ বলে একটা সফটওয়্যার ফ্রিলি ডাউনলোড করে নেবে, করে ইনস্টল করে নেবে। যদি ইনস্টল করে নাও সেখানে গিয়ে আমি দেখাচ্ছি হাউ টু ইউজ দ্য ম্যান্ডেলি। So this is the interface of Mendeley. You see. So you suppose I have given a assignment to write an article. So you can, you see, this is a create a new folder. You can click here a new folder. Then you see the create a folder. Click on here and you will give, say, suppose LIS HC 201, suppose 201 colon assignment. This is the name of the folder. Okay.
So name of the folder is LIS 201 assignment. Then you select the LIS HP 201. Then you can add, you click here add file. Then you can add file which which have used by you to write the assignment. Suppose so you can a article, just you open, so article will be included on that particular LIS HP 201. If you click on the article, all the bibliographical data will be there. But just a minute, it is not a PDF article, therefore I need a PDF article. Uh, just a minute. Suppose click here, add files, then in desktop there are suppose no. Okay, suppose this is an article. Okay, you have used to write the write your assignment. So if you click here, you see all the bibliographic data have already inputted at the right hand column. So this is the title of the article, this is the author's name, this is the journal, this is year of the publication, and volume and issue is not there, page number, abstract, and so on. So this is, and in this way you can insert all the documents you cited in your assignment on a particular folder. সুতরাং তোমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করবে, সেই ফোল্ডারটার নাম দেবে, ওই ফোল্ডারের ভেতর যতগুলো তুমি আর্টিকেল অনলাইন করেছো সেগুলো সব ঢুকিয়ে রাখবে। ওকে, ঢুকিয়ে রেখে দিলে তুমি, এরপর তুমি কি করবে, টুলসে যাবে, click on the tools, then install, you see install MS Word plugin, MS Word plugin, click MS Word plugin, then click on yes. Okay, save. So then if you click on the any Word document, say this one. Okay, suppose this is an Word document. Okay, now you see, now suppose you want to insert a citation here, click here, then you go to the references. Just a minute, this is not working. Tool, just a minute. Tool, install MS Word plugin. Just a minute. Currently running. Is waiting Word. Okay. Okay. Now it's okay. So now if you go to the suppose this is an article. Okay, so you want to insert a, suppose a reference, a citation here, click here, then go to the reference. Okay, so you see here a Mendeley is there. Already Mendeley is a link to the Word. So you click here, insert citation. Then if you type the name of the author here, say suppose this one, so all the documents you have
uploaded in Mendeley will come here. Then suppose you click here and click OK, then automatically you see a number has inserted here because it is American medical. So if you click here, say American Psychological Association APA style, it will convert it into surname, 2014. If you click here, that is say Modern Language Association MLA style, then this is MLA style. Only surname is there, no year of publication. Okay. If you click here, say American Sociological Association, then Jana, not comma is there. Okay. So again, you go to the end of the document and click say insert bibliography. So bibliography will be inserted here. If you click here, you see the American Psychological, the bibliography obviously changed according to the citation style. So in this way, you can also manage the citation. সুতরাং এমনি ওয়ার্ড দিয়ে করতে পারো, আবার আমাদের ম্যান্ডেলে দিয়ে করতে পারো। কিন্তু ম্যান্ডেলে দিয়ে যখন করবে তখন কিন্তু এই ওয়ার্ডের আমরা যেটা দেখিয়েছি সেটা কাজ করবে না। সুতরাং ম্যান্ডেলে দিয়ে যখন করবে শুধু ম্যান্ডেল দিয়ে, ওয়ার্ড দিয়ে যখন করবে ওয়ার্ড দিয়ে, এবং যখন ম্যান্ডেল দিয়ে কাজ করবে না তখন তোমরা আবার টুলসে গিয়ে আনইনস্টল এমএস ওয়ার্ড প্লাগইন আনইনস্টল করে দেবে, দেন অনলি ওয়ার্ড একটা কাজ করে যাবে। সো এইভাবে তোমরা প্লাগইনটাকে ইউজ করতে পারো। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের আর একটা দুটো জিনিস একটু বলে দিই। অলরেডি আমাদের টাইম প্রায় হতে চললো। সো ম্যান্ডেলিতে ইউজ করতে পারি। এবারে আমরা দেখাচ্ছি যে তিনটে স্টাইল পরীক্ষাতে আসে তোমাদের, এপিএ, এমএলএ আর চিকাগো। এপিএ, এমএলএ, চিকাগো, তিনটে স্টাইল। তিনটে স্টাইলে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখাচ্ছি। ধরো একটা জার্নালের আর্টিকেল, অথারের নেম দেওয়া আছে, টাইটেল দেওয়া আছে, নেম অফ দ্য জার্নাল, ভলিউম, ইস্যু, ইয়ার অফ পাবলিকেশন, পেজ নাম্বার, all the components are there. হ্যাঁ, একটা জার্নাল আর্টিকেল। সো সুতরাং এপিএ স্টাইলে কেমন হবে, এমএলএ স্টাইলে কেমন হবে, চিকাগো স্টাইলে কেমন হবে। এপিএ স্টাইলে ইন টেক্সট, টেক্সটের ভেতরে যেটা দেব সেটা উইদিন প্যারেন্থেসিস সারনেম কমা ইয়ার অফ পাবলিকেশন, আর রেফারেন্স অ্যাট দ্য এন্ড হবে সারনেম, দ্যাট ইজ সারনেম কমা forename dot within parenthesis year of publication, then dot, then title of the title of the article, then dot, then title of the journal in italics, then comma, then volume within parenthesis issue, then comma, page number from eto to eto, then dot. This is APA style. If you go through the MLA style, then only the surname in the parenthesis and in the reference the surname comma s, no year is here, but the title of the article will be within the double quotation mark, then dot, then the name of the journal or title of the journal in italics but no comma is there, then volume, then dot, issue, then within parenthesis year, then colon, page number. So this is the MLA style. In Chicago style, the surname of the author but no comma is there. Here surname, comma, year, they are only surname in case of MLA. In case of Chicago, surname just year, and surname comma forename dot, then within double quote the title of the article, then the in italics the journal of the journal article, then volume, then number, no dot, this is the style of to write the journal article in APA, MLA and Chicago. If you consider the book, then in APA you see the in case of the book, these are the important components: the author, title, publisher, place of publication, year of publication, page number and ISBN. So in APA style you see within parenthesis first author surname, ampersand, second author surname, comma, year. Okay, and
the author, then within parenthesis year of publication, then in italics the title of the books, then dot, then publisher, colon, then then the place of publication, then colon, publisher, dot. In case of MLA, the only the surname of the author, then the in reference, that is in in-text citation, that is reference, the surname, comma, full name, first name, and surname, only the the forename and surname, not in the order surname and forename. Then dot, in italics the title of the book, then the publisher's place of publication, then colon, publishers, comma, year. In Chicago, this is the style. So this is APA, MLA, and Chicago. That is, if you consider the book, if you consider the article in conference proceeding, the things will be like that. You'll go to actually I have already uploaded the document in Google Classroom. You will find all these things. So in case of the conference proceedings, article in conference proceeding, in case of the book, in case of the journal article, in case of the document in website, in case of the document in website, suppose University of Kolani is a corporate author, then you see the 2012, that is the year of publication, month of publication, or month of updatation, revision, day. So in this way, you first give the year, comma, month, and the date. Then dot, the web page name, then retrieved October 12, 2017. কবে তুমি অ্যাক্সেস করেছো বা রিট্রিভ করেছো, comma, from digital resources in 21st century, colon, the URL. Okay, so in this way you can give the citation of document in website. So website that is in APA style, MLA style, and Chicago style. So পরীক্ষাতে আমরা এক্সামে অনেক সময় দিয়ে দেওয়া হয় একটা, আমি এই টাইপের একটা দিয়ে দিলাম যে দিস ইজ কম্পোনেন্ট অফ এ বুক, সো ইউ প্লিজ write the in-text tag and the references entry according to the MLA and Chicago style. সুতরাং সেটা তোমাদের জানতে হবে কিভাবে কোনটা লিখতে হয়। ওকে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডেজ ক্লাস। তাহলে তোমরা জানলে যে কি করে আমি একটা আর্টিকেল লেখার পর কি করে সাইটেশন দেবো। ওকে, নেক্সট দিন আমি করাবো কি করে আমরা প্লাজিয়ারিজম চেক করব, প্লাজিয়ারিজম জিনিসটা কি, কি করে আমরা অনলাইন টুল বা আমাদের ইউনিভার্সিটির যে টুল আমরা পারচেজ করেছি টার্নিটিন, অথবা আমাদের কল্যাণী ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে যেটা আছে উইরকুন সফটওয়্যার, সেগুলো থেকে আমরা প্লাজিয়ারিজম চেক করব যে তুমি কোনো জায়গা থেকে কপি করেছো কিনা। তাহলে এই দুটো জিনিসকে চেক করে তোমরা একটা আর্টিকেল লিখবে তোমাদের নিজস্ব চয়েসের ওপর। হ্যাঁ, যারা ইংলিশে তারা ইংলিশের উপর কোনো কিছু একটা আর্টিকেল লিখবে, সো দ্যাট তুমি ইন নিয়ার ফিউচার তুমি এটাকে পাবলিশ করতে পারো। যারা কমার্সের তারা কমার্সের উপর লিখতে পারো, বা তোমার যে কোনো চয়েসের উপর একটা আর্টিকেল লিখবে। হ্যাঁ, আর্টিকেলগুলো লেখার পর তোমাকে এভাবে সাইটেশন যেগুলো যেগুলো ফলো করেছো সাইটেশন ইনপুট করতে হবে। আমি দেখে নেবো যে সাইটেশন যে স্টাইল ইউজ করবে। হ্যাঁ, যারা ইংলিশের হিউম্যানিটির লোক তারা MLA স্টাইল করবে, যারা কমার্সের তারা APA স্টাইল করতে পারো। IEEE সায়েন্সের যারা তারা দেখে নেবে কি স্টাইলটা তোমার ফলো করলে সুবিধা হবে, সেই স্টাইল অনুযায়ী ওয়ার্ড বা আমাদের ম্যান্ডেলে দিয়ে তোমাদের একটা রেফারেন্স তৈরি করতে হবে। আর টোটাল তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে সফটওয়্যারে ফেলে প্লাজিয়ারিজম চেক করে তার একটা প্রিন্ট আউট স্ক্রিনশট দিতে হবে যে আমার প্লাজিয়ারিজম 10%-এর তলায়। তাহলে এই করে আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে। আমি পরের দিন ক্লাসটা নিয়ে তারপর তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দেবো, এবং আমি একটা গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো, ওখানে অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাকে আপলোড করতে হবে। ওকে, তাহলে এইটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে। আর একটা আমরা 10 মার্কসের এক্সাম নেবো। আমি দেখে নিচ্ছি আমাদের শিডিউল কবে এক্সাম নেব। আমরা ওই যে ডেটা ইনফরমেশন অ্যান্ড নলেজ ওই পর্যন্ত যা পড়িয়েছি তার উপর একটা
10 মার্কসের এমসিকিউ কোশ্চেন থাকবে, অনলি 15 minutes উইল বি অ্যালোকেটেড ফর দ্যাট। সেটা আমি সব প্রায় ইতে বলে দেবো, নেক্সট দিন আমি সবগুলো ঠিকঠাক করে বলে দেবো। ওকে, জাস্ট এ মিনিট। ঠিক আছে, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, যদি কোনো বলছি স্যার, ক্লারিফিকেশন আমি থাকে। তো মানে কম্পিউটার হ্যাঁ সায়েন্সের বলো, স্টুডেন্ট। এবার আমি কি কম্পিউটারের উপর আর্টিকেল লিখতে পারবো? একবারে ওকে স্যার, আমি তো তাই বললাম। ওকে স্যার। এবং তোমরা সবাইকেই বলছি যেটা, যখন আর্টিকেল লিখবে সেটা একটা রেলিভেন্ট আর্টিকেল হতে হবে। আর্টিকেল মানে একটা জাস্ট আমি লিখে দিলাম একটা, সেটা নয়। একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া, কিছু ডেটা থাকবে, কিছু সার্ভে বা কিছু একটা ডেটা থাকবে, একটু ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস হতে হবে। আমি পরে যদি সময় থাকে, যেটা আমাদের অনেক কিছু আমি পড়াবো, যেটা আমাদের মানে সিলেবাসের মধ্যে এখনো আমরা ঢোকাতে পারিনি, কিন্তু তোমাদের দরকার। সেটা পরে আমি যদি সময় পাই, মেনলি ফর ইংলিশ পিপল অ্যান্ড কমার্স পিপল বা আদার পিপল, সবার জন্যই আমরা এখন নতুন নতুন কিছু জিনিস অ্যানালিটিক্স ইউজ করছি। ডেটা অ্যানালিটিক্স ফর অল অ্যান্ড টেক্সট অ্যানালিটিক্স ফর ইংলিশ পিপল, মেনলি লিটারেচার পিপল, ইংলিশ নট অনলি ইংলিশ, বেঙ্গলি, হিন্দি যা কিছু হবে, মাল্টিলিঙ্গুয়াল। মেনলি আমি ইংলিশে করাবো। আমরা টেক্সট অ্যানালিটিক্স, যে শেক্সপিয়ারের আমি যদি 10টা লেখা নিই, অ্যাকর্ডিং ক্রোনোলজিক্যালি আমরা সেটাকে যদি অ্যারেঞ্জ করি, তার যদি টেক্সট অ্যানালিসিস করি, তাহলে আমি দেখব কিভাবে শেক্সপিয়ার তার ওয়ার্ড গুলোকে ইউজ করেছে, তার কোনো ইভলিউশন আছে। অথবা একটা ওয়ার্ডের সাথে একটা ফ্রেজের কি কোরিলেশন, কোএফিসিয়েন্ট, সেসব অনেক কিছু এখন এইগুলোই হচ্ছে এখন স্টাডি করা হয়। এখন আর ওই গোদা গোদা লেখা আর চলে না। আর আমরা এমনি ডেটা অ্যানালিটিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা, বা ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিছু ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে আমি দেখাবো, পিএসপিটি, কিভাবে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস উইথ দ্য হেল্প অফ ডেটা আমরা করতে পারবো। আর কিছু বিবলিওগ্রাফিক আমিও দেখাবো, কি করে আমরা এখন হচ্ছে ডেটা শুধু অ্যানালিসিস করলে হবে না, ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। হাউ টু ভিজুয়ালাইজ ডেটা। একই ডেটা আমরা করে এসছি আর দিন, জাস্ট পাই চার্ট অর উমুক। এখন অনেক বাবল চার্ট, এই চার্ট, অনেক রকম চার্ট আছে, নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিস চার্ট, সেই সবগুলো আমি একদিন লাস্টের দিকে দেখাবো। সেটা মেবি নট ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম, বাট তোমাদের পরে হয়তো কাজে লাগবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ চলো, স্যার। ওকে, ওকে।